the young man, Carlos Baraza, the boy who came up to me crying in a funeral in Busia in January. MCS, you remember, I was with you when we went for Mheshimiwa Magoba's father's funeral. That young boy who came up crying to me at that funeral, having scored 354 marks, who had no hope due to lack of school fees, gets through all his 4 years of high school for him to pursue his dreams and thereafter go through his university education. It is to ensure the mother of Jessica Murugi, a young girl from Kayole, no longer has to stay home and sometimes have to join her mother to earn an income by washing clothes in neighboring estates. Jessica is now in Buruburu Girls High School, and I know her mother is here with us today. These are the stories of more than 27,000 learners who have benefited from this year's scholarship and bursaries. Tuwapigie wote makofi. Ladies and gentlemen, Nairobi has very high levels of poverty. However, since the advent of devolution in 2013, the Nairobi City County government has awarded close to 500,000 scholarships and bursaries, totaling to nearly 3 billion Kenyan shillings, and that is in 10 years. In this 1 year, we are proud to award 107,908 bursaries and scholarships, up from 80,000 in the last financial year, to deserving students in 1 year. This amounts to 1 billion shillings, 25 million, an increase from 640 million in the last financial years, a 76% increase from the previous financial year. Honorable MCAs, Chairman Budget, Care, ako wapi? Asanteni sana. It is these MCAs who adjusted the amount in the budget for this to be a reality. Please let's clap for the MCAs of Nairobi County, City County Assembly. This is the impact of what you've done. And for many of them, you may not see them in a stand, but you've changed the life of a family that may never come to say thank you, but the effects will live forever in our city. What does this mean? That 7,900 learners additional will benefit this year, and 385 million have been committed to this cause this year. More scholarships totaling to 515 million will be given to needy and bright students from Nairobi public primary schools admitted to national, extra county, and county boarding secondary schools across the country. These are more students whose dreams are being met and hope being restored in homesteads and the community. Ladies and gentlemen, it is worth noting, and again, thanks to my MCAs and to the executive, that our government has increased the bursary allocation per ward from 4.5 million shillings to 6 million shillings for each of the 85 wards of Nairobi, totaling 510 shillings. This will ensure a higher number of students from day secondary schools and mid-level colleges have a chance of getting an education, thus enhancing their capacity for employability and ability to exploit the hustler opportunities that we are creating. This is a clear statement that we are committed to addressing the challenges faced by our needy students at various institutions, and I'm very happy, Madam Lesuda, for explaining the 100% transition that Nairobi is achieving ahead of every other county in the country. Nairobi is #1, and we are proud of that as Nairobi County. The beneficiaries of these awards were vetted by various ward bursary committees for the ward bursaries, together with the MCAs, public primary school boards of management for the executives, and the Nairobi County Education Bursary Board. And I want to ask all of those who have been involved to please stand up so that we recognize you. Tafadhali, if you're in any of the three, please stand up. Asanteni sana. It is because of you that our process, including those in the ward committees, that our process is transparent
and above board and accountable. Let us appreciate these teams. I want to thank you. I want to thank the Speaker of the County Assembly and our honorable members for leadership and commitment in ensuring fair allocation for these bursaries. Na vile Matata amesema, if there's anyone who had been used to converting bursaries into cash in Nairobi, find another county or find another occupation. We will not allow that. Selling bursaries. Na wale ambao mko na pesa na unajua unaweza lipia mtoto wako na unakujia bursary, unapatia mtoto wako laana. Hiyo bursary ni ya maskini ambao hawajiwezi. Usipatie mtoto wako bursary kama uko na kazi. Ng'ang'ana. Kuna wengi ambao hawana hata nafasi ya chakula, watoto wao hata hawana nafasi ya kwenda shule, wacha hao ndio wapate nafasi ya kwenda shule. Definitely I must thank the staff. I saw you burning the midnight oil. I saw those photos and videos mkiwa huko pale mlikuwa nisiseme mlingangana. Thank you and I have a reward for you ambao nitawapatia. Director Ruth na timu yako mko na zawadi kwangu. Sawa sawa. Asante. I think public primary schools and the head teachers, and thank you for the representation. I need to meet you because I want us to work together. In Nairobi County, Nairobi is different from other counties because in as much as primary school education is a national government function, the primary schools actually are property of Nairobi County government. And because of that, we must work together on infrastructure. We must work together to make sure that our children are fed. We have a school feeding program that is going to start in the next financial year. Between now and the end of June, we are building 10 central kitchens in Nairobi. The county assembly passed the budget. We are now tendering. Each of those kitchens is going to serve 15 schools to make sure that our children every day will get a nutritious meal, 650 grams of delicious food every day in Nairobi County. It must work. Lazima iwork. Lazima iwork, sindio? So please, my officers, the process must be expedited. The money is there. Each of those kitchens must be done. The subsidy program is there. And I know His Excellency the President is also supporting this and will make sure that it works. We want to serve our first meal in the opening of the first term. Ama ile itafunguka, term gani inafunguka September? Siku ya kwanza, mimi nakuja kula na watoto shuleni. Nakuja kula na watoto shuleni. In closing, to the students, be thankful to your parents, be thankful to your guardians, your teachers and schools for nurturing your academic and intellectual talents, and don't forget the opportunity you received. Work hard, strive for more, and pay it forward. Tunaelewana? Wanafunzi? Are we together? And let me tell you, don't be discouraged by the circumstances you live at home. You are the hope for your parents. You are the hope for your community. Please defy your current gratification for future success. Ile kujibamba, mnataka kujibamba saizi. Mkijishikilia miaka 4 tu, utabadilisha miaka yako yote. Sawa sawa? Jishikilie tu miaka 4. It changes your life. Mimi nikiwa form 2, ile shule nitolenana, nilikuwa na dunda mbaya sana. Nilikuwa top 5 ile side ingine. Alafu kuna top 5 from behind. But siku moja tukakaa na wenzangu tukasema tukabet. And we said that whoever passes a cut of physics will get free bread for the rest of the term. And those days bread was the currency in our school. And so for the first time, I used to wake up very early and sleep very late, just studying for a cut. Physics. I remember I was in Form 2, my teacher was called Mr. Owala. I studied for that paper. When he did that cut, Mr. Owala came to class and he first called out my name and called me to the front and said, Sakaja Johnson, come here, very quick. And he was very upset. He was the best physics teacher, but his English was not the best. I remember telling he was upset. He asked us, why have people failed the cut?
tukasema time ilikuwa kidogo. Akasema, I told you to come at 6:30, some of you come at 30 minutes to 7. Now, and you can't laugh because amekasirika na ameshika kiboko. But when he called me to the front, he immediately started caning me. And I started laughing. Because he caned me thinking that I have cheated in that exam. Because I not only won the bottom 5, I was number 1 in the class in that cut. And today, I assure you, if you go to Lenana and ask them about my record in physics, in English, in CRE, it has almost not been matched. From that time, I didn't go below that. You can change your outcomes. Haujakuamilia hapo, hakuna mtu ameshonwa number last. Hakuna mtu amepigiwa msumari number last. Believe in yourself, put effort, you will change the lives of your parents. Mkiona wazazi wenu wanakuja hapa Saturday, wangekuwa mali ingine, wangekuwa wanafanya biashara, wangekuwa wana hustle, wako hapa kwa sababu wanawapenda watoto wao. Please, the first commandment is to honor your father and mother. Make sure that you do that. Finally, I request that after you've successfully completed your high school education, muendelee. We have committed to continue supporting students who excel. This program will not end after 5 years. Because also, I will not end after 5 years. Sindio? Ama mtamaliza na mimi? Mimi malizi 2027. So, after 5 years, we shall support you to further your education in university. So, tufanye hii 5 pamoja. Si watoto wameingia form 1 na mimi nimeingia year 1 ya kuwa governor. Mwaka yangu ya pili hawako year 2, 3, hivyo 4, second term wanaingia university. Ama ni aje? Si ndio hiyo? Si ngumu ni mbwekse. We shall support your education. As Benjamin Franklin once said, an investment in knowledge pays the best interest. You are the future of Nairobi. You are the future of Kenya. I want to just additionally say, I have spoken about the school feeding program, and that will implement. I have spoken to the head teacher of Martin Luther Primary School. We have 5.3 acres of land that has been grabbed there. We are going to restore it next week. Our Lady of Mercy, Shauri Moyo, their land had been grabbed. We recovered it last week. I have asked all the primary school head teachers in Nairobi to report directly to our lands team of any encroachment in public school land in Nairobi. Lazima turudishe mashamba ya mashule yetu. Tusikubali biashara ifanywe na mashamba ya mashule yetu ati zichukuliwe na mabonyenye. Watoto wetu wanastahili kuwa na uwanja ya kucheza. Si ni kweli? And I hope the county assembly will support us in this. We must restore all grabbed public schools, the land that they have. We are processing the titles with the NLC. Kama ile ya Lavington Primary ilikuwa imepotea, tumeipata, tuko nayo na nyingi zingine. Such that in the next few months, all the title deeds for public utilities, our schools, our hospitals, all our utilities, tutakuwa na title zetu ili tuweze kulinda ardhi yetu Nairobi. So wale ambao wamezoea kunyakua mashamba, tafuteni kwingine, sio Nairobi. Nimeelezwa mambo ya Highway Secondary School ambao wanaenda Morocco. Ni wapi? Morocco in May. The county government of Nairobi will support them in that endeavor. Waende watuwakilishe, tutawapatia jerseys na tutawapatia yote ambao wanastahili kuwa nayo. Hapa ambapo tupo panaitwa City Stadium. Munaona ile hali ambayo iko. City Stadium haiko hivi zamani. Iko hali mbaya sana. Waziri Mulama na timu yake Igaida na Abdi, mnajua kazi ambayo nimewapatia. We must transform City Stadium to be an international stadium. Budget mmepatiwa na MCAs. Si nyinyi mmefanya pandenu? Sasa nyinyi chezeni kama nyinyi. Such that next year when you come back for the next program, we are sitting in an international stadium
ambapo FC Leopards na Gor Mahia walikuwa wanamenyana. Sasa the next national celebrations ifanywe hapa, tujenge stands, tupande nyasi, tuangalie drainage, tuangalie changing rooms, tuweke soko hapa nje. We can do it. Si ndio hiyo? Sio ni kitu maana? Ama ni aje Zungu na kuona mko fiti. Watu wa Nairobi wacha niachie hapo. Nawapenda sana. Nawapenda sana. Sana sana sana. Kila siku tunaamka kuwafanyia kazi. Sio rahisi lakini nguvu. Na mimi sitachoka. Sitakubali siasa ifanye nipunguze kazi yangu. Sitafanya ukabila iwache nipunguze kazi yangu. Sitaacha vyama iwache nipunguze kazi yangu. Kazi mlinipatia, si ni kweli? Watu wa Nairobi mlinipatia kazi? Mliangalia kazi zangu? Mliangalia chama? Mliangalia nini? Mfanye kazi. Tawafanyia kazi watu wote wa Nairobi, wale mlinichagua, wale hamkunichagua, wote nyinyi ni wangu. Hapa ukiona MCAs wetu, MCAs wetu wametoka vyama vyote. Tuko na MCAs wa Kenya Kwanza wa UDA, ambayo ni chama, mimi nilichaguliwa chama ya UDA, mimi ni member wa UDA. Kuna MCAs wa UDA. Tuko na MCAs wa Azimio. Si wako hapa? Azimio ni chama pia ambayo iko Kenya, kuna wa Azimio. Mnataka MCAs wa Kenya Kwanza na Azimio wafanye kazi pamoja? Wafanye kazi pamoja ama waanze kuzozana? So wafanye pamoja. So hata kama mimi najivunia chama yangu na najivunia party leader wangu, mimi nafanya kazi na hawa wote kwa sababu watu wa Nairobi. Kwa hii bursary ni ya Waluya. Kuna ukosefu ya karo ya Wajaluo. Kuna shule ya Wakikuyu. Si hii inaangalia jamii zote. We shall work together. Na watu wajue, siasa sio uadui. Politics is not enmity. Wakati wa uchaguzi, kila mtu atarudi kwa chama yake, afanye kazi ya chama. Lakini wakati baada ya uchaguzi na kabla ya uchaguzi, hawa wananchi wanataka maji, wanataka huduma bora, wanataka kazi, wanataka biashara. Nimeambiwa wazazi wengi hapa wana shida na ndio maana watoto wao wamepata bursary. Sisi kama kaunti ya Nairobi tumeanza kuandika vijana wetu. Tunaandika vijana 3,000 kwa wiki chache ambazo zinakuja. Vijana 3,000 ambao watafanya kazi ya usafi. Nairobi hii iwe safi. Hivi karibuni pia tunaandika vijana na akina mama 12,750 ambao watafanya tree planting program, tupande miti katika mji wetu wa Nairobi. Kwa hii muda mchache ambao tumekuwa katika ofisi, miezi 6 tu, na mawaziri nimekuwa nao kama sijui wiki 4 tu, tumeweza kufanya mambo mengi. Tumefanya mambo mengi. Na hivi karibuni tunazindua mpango wa maji kufika mtaani, 114 million liters of water ambayo inakuja every day pale ambapo mmekuwa mpati maji. Wale mmekuwa mnapata maji mara moja kwa wiki, itakuwa mara 3. Wale wanapata maji mara itakuwa kila siku katika mji wetu wa Nairobi. Sio ni kitu ya maana? Pia mabarabara na mambo mengine mengi. Lakini leo ni siku ya wanafunzi na ni siku ya elimu. Hapa tuko na viongozi na nawashukuru sana. Mpokee kwanza apologies kutoka seneta wetu, Senator Edwin Sifuna, ambaye nimezungumza naye. Senator Sifuna na pia Madam Pasari ambaye ibidi asafiri, hawakuweza kufika, lakini wamesema niwasalimie sana na wanawapenda. Mnapokea salamu zao? Pia kuna wabunge ambao wamesafiri, lakini haswa wale wamenipatia apology ni Mheshimiwa TJ Kajwang, tuko na Mheshimiwa Gakuya, na tuko na Mheshimiwa Aladwa ambao wamenipa apology zao. MCA wa hapa ambaye ni leader of majority Jateso Imwatok amebidi asafiri Western, ametoa apology yake, na pia leader of minority ambaye anaitwa Bishop Anthony Kiragu amenieleza hako Mombasa na kamati
kuna kamati kadhaa ambazo ziko kule Pwani, si ndio hiyo? Sasa mnipe ruhusa nimuite leader of minority whip Mark Mugambi Masaria Roro awatambulishe wale MCAs wengine ambao wako hapa, kisha tuwapatie hawa pesa yao ile ambao wamekujia vouchers na bursaries za kwenda shule. Just introduce the members. Asante. Your Excellency Governor of Nairobi, Honorable Johnson Sakaja, the CEC is present, the chief officers, Madam Regional Education Director, all the protocols observed, waheshimiwa wenzangu, walimu, wanafunzi na wazazi, hamjambo. Hamjambo. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Ronaldo kutoka kule Umoja, na kwa mapenzi ya Mungu mimi ndio UDA whip ama minority whip pale Nairobi County Assembly. Na nachukua fursa hii niwakaribishe ma MCA ambao wako wamejitambulisha, muweze kusikia jina zao na ward ambazo wanawakilisha. Karibu mheshimiwa. Habari yenu. Bwana asifiwe. Tusalimiani kwa hewa. Tusalimiani kwa hewa. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Hinya. Nimechaguliwa ward inaitwa Pangali na niko na furaha gavana kwa kuona hii mambo unafanya ya bursary. Mimi nimechaguliwa 2013, 2017 na 2022. Sijaiona kitu kama hii. Si ndio? Tumpatieni gavana makofi, si ndio? Na mimi gavana nakukumbusha siku ya Moi. Unakumbuka siku ya Moi alikuwa na watoto wake, si ndio? Watoto wa Nyayo. Mnakumbuka wale walikuwa? Na mimi leo ninaamua ya kwamba nyinyi mtakuwa watoto wa nani? Wa Sakaja, si ndio? Wangapi wanakubali? Asanteni sana na Mungu awabariki. Your Excellency Governor, CEC, chief officers, students, teachers, parents, good afternoon. Tusalimiana hii ya hewa. Governor, kushukuru sana sababu ya hii jambo umefanya. Na kabla sijaendelea, umezasikia jamaa anaitwa Mofaya Kayole Central Ward, ndio huyu Kayole Central Ward. Hebu tusalimiane hii wazazi. Mimi ile nitasema gavana, nitashukuru sana na nitarara mtu akiwa na furaha kama wazazi wote wameridhika. Asante sana na Mungu awabariki. Wapi makofi ya Mofaya? Nairobi hoi! Sakaja hoi! Kwa majina mimi ni Ochieng Jera, MCA wa Lindi Ward kule Kibra. Asanteni. Makofi ya mheshimiwa. Habari zenu? Bwana asifiwe. Asanti sana gavana wetu. Asanti kwa kutupea hii nafasi ya kutumikia wananchi na kufanya kazi na wewe. Mimi kwa majina naitwa Mwaniki Kwenya, mimi MCA wa town. Kwa hivyo ninawaomba tafadhali tuweke ikiwa safi. Mungu awabariki, watoto wasome. Na la mwisho, asanti gavana kwa kutuombea nafasi kwa watu wa matatu wanatubeba bure. Hiyo ni kitu ambayo gavana alifanya wakati aliingia kwa kazi, na watu wa matatu wamekubali kubeba students bila kuwaharamia na kuwalipisha bei ya juu. Asante, Mungu awabariki sana. Na wasalimu wote, jina ni Sospita Mombi, mimi ndio MCA Roysambu Ward, na tunashukuru gavana kwa hii fursa ama kwa hili jambo la kusaidia wananchi. Sisi tuko karibu sana, na hata kama mimi independent candidate tuko nyuma yako na tuna support kazi yako sana. Thank you very much. God bless you. God is good
Jina naitwa Martin Bogwa, MCA wa Mutini Ward. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Asante sana gavana wangu kwa hii kazi mzuri umefanya. Kwa majina mimi naitwa James Koria Karanja, MCA Matopeni Spring Valley. Matopeni Spring Valley iko Embakasi Central. Mbarikiwe sana. Bwana asifiwe. Mimi naitwa mtumishi MCA Komarok Ward. Na mimi gavana kitaboni malize kusema kuna jambo siwezi taka kama hatujasema ya kwamba kuna mambo inaongewa Nairobi hii na Kenya hii ya mambo ya uchoga. Sisi we are not products of homosexuality. Tunasema uchoga ishindwe. Uchoga ishindwe. Tukiongozwa na Gavana Johnson Sakaja, Mheshimiwa Rais ambaye hayuko hapa na sisi leo. Sisi tunasema kama viongozi wa Nairobi ya kwamba sisi sio products wa uchoga. Na gavana wetu pia akituongoza amezaliwa kama vile sisi wote tumezaliwa, si kweli? Mimi nasema uchoga ishindwe na kwamba kinaanza hiyo vita leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapi duri ya Sakaja Sakaja? Wapi duri ya Sakaja Sakaja Sakaja? Asanteni sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Shadrack Machanje, MCA Umoja 2 Ward. Na sisi bwana gavana, nashukuru. Sasa mpira iko kwenyu wanafunzi. Tuna imani mtaperform poa, na pia university hapa kuna watu wengi wale wataenda university. So asanteni. Nefio, asanteni sana. Kwa majina naitwa Fio Nefio, MCA na hongera governor kwa kazi mzuri. Thank you. Mjambo. Kwa majina mimi naitwa Patrick Musango, nimechaguliwa kule Pipeline Ward na chama ya Wiper, na ninasema ni asante, tumekuja kwa hii maneno ya lodge ya bursaries ya watoto wa Nairobi. Kwa hivyo tuko pamoja na gavana wetu na amefanya vizuri kuongeza bursaries kutoka 4.5 to 6 million. Kwa hivyo tunasema tumshikilie ndio tuweze kumaliza Nairobi. Asanteni sana. Gavana wa Nairobi, His Excellency Sakaja, na kamati yako ya executive na watu wa Nairobi, hamjambo? Hamjambo tena. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Anthony Maragu wa Mudhoni. Nimechaguliwa pale Karen Ward, Lang'ata constituency, na mimi ni Mkikuyu ambaye nimechaguliwa na chama ya ODM. Na nikiwa hapa gavana wetu, tulipokuwa katika safari kama wanaazimio, sisi tulikuwa na maadui watatu. Adui mmoja ni ujinga, adui wa pili ni ugonjwa, na adui wa tatu ni umaskini. Na gavana wetu, sasa sisi na wewe we are partners, tukiwa hapa siku ya leo katika juhudi zako za kukimbizana na ujinga, kuhakikisha ya kwamba watoto wetu wamepata elimu. Kwa hivyo tunakushukuruni sana na Mungu akubariki. Asante. Yes, Your Excellency, Governor Johnson Sakaja, and all protocols observed. Na wananchi walio hapa, kwa majina ni Dr. Clement Kamaru kutoka kule Kahawa West Ward. Asanteni sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Ndongo Joseph Karanja na mimi ni MCA wa Kiamaiko Ward na nimeokoka. Na siku hii ya leo kushukuru sana gavana wetu kwa sababu ingawaje sijaichaguliwa mara nyingine, hata wale ambao walikuwa wamechaguliwa hatujawahi waona wakigawa basari namna hii. Kwa hivyo tunashukuru sana sana kwa jambo hili la executive bursary, kwa sababu tunajua kwamba ilikuwa inapatianwa kwa njia njia ambayo ni fiche, lakini leo hii tunaona kwamba umepatiana basari faragani mchana kama kila mtu anaona. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Asanteni sana. Mungu awabariki. God is good and all the time.
and that is his nature. Wao, tumshukuru Mwenyezi Mungu jalia. Nasema asanti sana Bwana Governor, wazazi na vijana wa shule. Asanteni na Mungu awabariki. Natoka Harambee Ward, mimi ni MCA hapa Makadara. Asanteni. God is good. God is good. Kwa majina ni Madhu Jambi, MCA Dandora 3. Asante sana Governor kwa asale Sakaja siku zote. Barikiweni sana. Asante sana Governor. Majina yangu Macharia Patrick Mwangi, ama Pato Daktari, MCA Maringo Hamza Ward. Na furaha sana kuona shule zangu ambayo ni Martin Luther na Aquinas wako very well represented hapa. Governor, pale tuko na shamba za kujenga secondary school, Morrison Primary School, tunaweza ongeza secondary school. Nimeona hata Bonakoigi hapa pale Martin Luther, tunaweza ongeza secondary school. Kutoka 1980 mimi nilisoma na maziwa ya Nyayo. Kutoka hiyo wakati saa hii tumepata chakula cha Sakaja. Na nashukuru sana kuona hiyo. God bless you Governor Sakaja, and thank you for the good job. Thank you. Habari zenyu. Majina naitwa Aaron Kangara ama Runi, MCA ndani. Tuna Mbweke. Johnny, your microphone. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mikono, kwa mikono. Kwa majina naitwa Redson Otieno Nyango. Mimi ni MCA wa Ngei Ward pale Mathare. Bwana Governor, kalia kiti na matako mbili. Tuko nyuma yako. Usigoegoe. Tunasema ngumi ni ngapi? Ngumi ni ngapi? Na Governor, kama hawa wanapata 4 years, unaona pale kwa ward tunaandikaga minimum ya 5,000. Tunaomba ufanye juu chini tuandikie minimum ya 10,000. Asanteni sana. Asanteni sana. Sasa nataka tumrudishie Sakaja shukrani, si ndio? Kwa sababu sisi sote hatuwezi mwambia. Sawa? Nikisema Sakaja mnasema siku zote. Sawa? Sakaja? Sakaja? Asante sana. Mimi naitwa Hashim Kamau, ni MCA wa California. Thanks. God is good. Kwa majina mimi naitwa Victor Mondi Ochola aka Ringo. Mimi ni MCA wa huko Lakisama. Na Governor, mimi niko na Ringo Foundation. Nilifungua hii Ringo Foundation ni ya kupeleka watoto shule, sababu mimi najua shule ndio power ya kila kitu. So wewe kama unajua wewe ni mkaji wa Lakisama, ukaribie kwa ofisi yangu utasaidiwa. Asanteni. Asante sana Super Governor Sakajare. Wengine wakikuona hadi 2032, mimi naona future President of the Republic of Kenya. Naitwa Dionysius Mwangi wa Idhira, Mwangi wa soko ya mawe Githurai, MCA Githurai Ward. Kama kuna kitu ya maana unafaa kupea mtoto na mzazi kwa hii kane tuko ni education. Congratulations Governor, endelea hivyo hivyo. Leo asubuhi pale Githurai nimepata watu wamejaa kwa ofisi yangu na media. Tuko na watoto 65 hawajaingia secondary na tuko na watoto 275 hawajaingia primary. Nimefanya hiyo kazi leo na nikaomba tutafanya juu chini hadi shule ziwekwe kwa mikono ya governor wa county ili tuweze kujengea watoto wetu madarasa kwa zile shule tuko nazo za msingi. Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya, wa mwisho ni chairman wetu wa budget. Kamati yake ndio inawapatia hizi pesa ambazo mnagawiwa leo. Wapi makofi yake? Haya, mimi naitwa Wilfred Oluoch Odalo, MCA Mabatini. Mimi nimechaguliwa mara 4, 20 years hapa City Hall. Hii naona hapa leo sijawahi ona. Makofi kwa gavana. Ile upande tuko inaitwa Azimio, lakini sisi tunasema ikifika 2027 tunaomba
aende tu unopposed. Makofi kwa gavana. Wangapi wanasema gavana ataenda unopposed? Kwa wale wanafunzi wako hapa, 2027 mtakuwa voters. Mtapigia nani kura? Mtapigia nani kura? Asanteni na Mungu awabariki. Wapi makofi ya waheshimiwa? So gavana, asanti sana kwa hii hafla, na wacha niwaombee waheshimiwa ambao wametuma apologies. Tuko na Mheshimiwa Susan Makungu kutoka Mlango Kubwa, tuko na Mheshimiwa Nyantika kutoka Embakasi, tuko na Mheshimiwa Chege Mwaura kutoka Ngara, tuko na Mheshimiwa Moses Ogeto ambayo ndiyo whip kutoka Kilimani, na tuko na Mheshimiwa Jasho kutoka Kasarani, Mheshimiwa Kago kutoka Mwiki ambao wako katika kamati na wangetaka kuwa na wewe siku ya leo. Na kama hakungekuwa na hizo hafla za kamati, leo ungekuwa na waheshimiwa 124. Na hiyo ni kuonyeshana kuwa kama Nairobi County MCA sahi malumbano yanaisha na watu yameisha na tuko tayari kufanya kazi. Na mimi nimkumbushe Mheshimiwa Odalo. Mheshimiwa Odalo amesema hao wako katika azimio. Simmesikia? Simmesikia? Na akasema Gavana Sakaja 2027 apite direct. Si amesema? Si amesema? Si mko hapa siku ya leo? Mimi nasimamia chama cha UDA ama Kenya Kwanza pale kaunti ya Nairobi. Na mimi naweka macho kwenyu Azimio. Miaka 2 tukiona mtu anazunguka hapa anataka gavana, tukiona mtu anazunguka anataka gavana Azimio, tujue tumechezwa. Si ni kweli? Kwa sababu tuko na miaka 2 ya kufanya kazi. Hii 2023, kuna 2024, 2025 tutakuwa na candidates. Tunapatana? Kwa hivyo hatutaki politics of conmanship in Nairobi. Si ni kweli? Kama wamesema watashikilia Sakaja under UDA. Si ni kweli? Juu hatasimama independent. Sakaja atasimama na nini? UDA. So pia hao wafikishe hii habari kwa nyumba yao kuwa gavana ni mjamo. Waseme gavana ni? Si ni kweli? Kama si hivyo haibambi. Si ni kweli? Mimi hapo ndio nilikuwa tuko na difference kidogo na gavana, kwa sababu nilikuwa nikiona ni kama tutachezwa huko mbele. Lakini kama wanatuhakikishia kuwa gavana bado atakuwa ni yeye, then hatuna mambo ingine. Si ni kweli? So gavana, mimi nasema hadharani siku ya leo, kazi tutafanya pamoja. Naona chair lady anafurahia. Narudia, ni kusema kuwa gavana wa Nairobi tutafanya kazi pamoja. Wale wa Azimio, wale wa Kenya Kwanza, tushikane. Si amesema Nairobi hakuna ukabila? Si amesema hakuna njaa ya Mjaluo na njaa ya Mkikuyu? Si sasa tuingie tufanye maendeleo? Si ni kweli? So mimi sina mambo mengi. Kwanza nipeane apologies za mdosi wangu Mheshimiwa Anthony Karanja Kiragu ama Bishop, ambaye ndiyo minority leader wetu ama incoming majority leader, Mungu akipenda. God bless you all. Makofi kwa Mheshimiwa Doro, makofi. Nachukua hii fursa kusema asante sana Mheshimiwa Doro. Umetuambia kwamba
Ukitaka maendeleo hakuna haja ya kelele. Na tunashukuru sana Roro, na umesema utakuwa foot soldier number 1 wa gavana yetu. Tunaomba ya kwamba utarudi nyuma. Asante tena. Nachukua hii fursa before tuende kwa launch yetu, ningependa pia kutambua wale beneficiaries wetu wenye wanaishi na disability. Ningeita mmoja wao akuje aongee kwa niaba ya wengine, anaitwa Kefa Wycliffe, na pia mwanafunzi mmoja akuje hapa pia aseme jambo. Naona tunaweza muita Benjamin Mwangi kama yuko, akuje kwa upesi tafadhali. Tukuje tafadhali, mtu amsaidie ndugu yetu hapo aweze kumsukuma nyuma afike. Ndio kama kuna Benjamin Mwangi, tafadhali harakisha ukuje ili useme jambo, alafu tusonge mbele tuharakishe tumalize program ya siku ya leo. Karibu hapa Benjamin. Tutakuruhusu. Okay, sawa. Mheshimiwa Bwana Sakaja, tumeshukuru sana sana kwa kazi yako nzuri ambayo umefanya leo. Mimi nimefurahi sana kwa sababu kusema ukweli niliamka asubuhi kwenda kupigia kura. Na nimekaa sana nikasema huyu Sakaja hata ukimpigia kura atanifanyia nini? Leo nimeona maajabu ya kwamba mtoto wangu Brian umemlipia school fees mwaka mzima. Nafikiri utamlipia mpaka umalize tamu yako ya kwanza na hata ya pili. Kwa sababu sitakushukuru sana kazi yako ile ambayo mzuri umefanya. Na kitu kizuri ambacho ulifanya Bwana Sakaja, kuchagua huyu Brian. Brian rafiki yangu, hata kumuita usiku uko na shida hii na hii anakulitika na anakuja na kusaidia. Asante sana wewe kwa kazi nzuri ile ambayo umefanya. Sisi kama walemavu tumefurahia sana. Ningependa Bwana Sakaja kila wakati nimekuja pale City Hall, nataka nikuone na katazwa. Na naona gari yako iko hapo, naambiwa huko na gari iko hapo. Tafadhali nipatie nafasi nikuja siku moja tuongee na wewe ana kwa ana. Mungu akubariki. Asante sana Mwangi, tafadhali kuja hapa. Karibu. Okay. Your Excellency, the Governor, distinguished guests, ladies and gentlemen, my fellow students. Before you is Benjamin Mwangi coming from the great Aquinas High School. I am a form student and one of the few prefects in charge of the welfare of the students there. Sir, allow me with a lot of humility to say what a great honor it is to be in your presence, because in you is a leader who has inspired me for the past few years. Your zeal and focus are qualities that I greatly admire and aspire to emulate. Sir, your office has enabled the needy students in this county to benefit from the scholarships, hence giving them an opportunity to get education. This would otherwise have been a dream to them. This is a great ray of light for a lot of young people who are the future of our nation. Okay. We all heard of the previous Nairobi festival, which was and still is a great idea, which is beneficial to the young people as there is a lot of talent among the youth. The festival does not only give them an opportunity to showcase talent, but also to illuminate and nurture it. Our dear Governor, without speaking too much, your actions have shown that you have a special place for the youth in your heart. This might be because you are among the youngest leaders in this country, hence you identify with us and understand our problems. I personally thank you very much for that. Okay. Therefore, I stand before you with confidence and humility to make a very humble and special request, which is to invite you to Aquinas High School, Mbele Milele, or what do we say, Aquinas? We are very ready to host your excellence. In fact, sir, I, on behalf of my fellow students, I'm inviting you to share lunch with us at school. During your visit, sir, you will realize that we are in need of many things to make our stay at school conducive for learning. Among them, we are in dire need of a multi-purpose hall, which can allow to accommodate the whole school, since we have to assemble in turns or under harsh conditions at times.
Another very urgent need, Your Excellency, is a perimeter wall. Our school is in the eastern regions. We are the neighbors to the famous Bahati Estate. Our porous fence leads to many interferences and negative influences. So the wall is not to keep us in, but to keep the bad influence out. I believe by you working with us as a school in this quest of greatness, will make our school much better and even greater. Thank you, sir, for your time, and may God continue to guide you in your leadership, and also may He bless the work of your hands. Thank you, and God bless. Asante sana Benjamin Mwangi kwa mambo ambayo umetuzungumzia siku ya leo na jinsi pia umetetea shule yako. Ningependa kumuita mwanafunzi wetu kutoka St. Teresa, anaitwa Liz Nailantei. Karibu. Makofi kwake akikuja. His Excellency Governor Johnson Sakaja, His Executive Deputy Governor, Senator, Majority, CEC, Bwana Mulama, and all protocols observed. Good afternoon. I am Liz Nailantei from St. Teresa's Girls' School. I studied at Zimmerman Rainbow Academy in Kasarani. I usually live in Kasarani. I would like to take this opportunity to thank our governor for holding this bursary launch 2023, and also thank him for giving us the bursary that will help us in the following ways. One is to help us achieve our careers and dreams, also help us achieve our talents and develop skills, and also help us to achieve our non-academic activities. The second one is the bursaries have helped our parents who are economically disadvantaged so that they may not overwork, so that they can pay for our school fees. With these few remarks, I would love to thank our governor very much for the bursaries, and may God bless you very much. Asante sana mtoto wetu Liz. Pia kwa sababu ya muda ningependa tu kusema kuna viongozi ambao wanasimamia University of Nairobi wako hapa wakiwa wameongozwa na viongozi wao Propellers Mudama na Kelvin Boniface. Asanteni sana mahali ambapo mko, hakuna nafasi ya kuongea next time. Then pia ningependa kuchukua hii nafasi. Asante waziri. Ningependa kuchukua pia hii nafasi kuita wale beneficiaries ambao watachukua hizi checks zetu wakuje hapa mbele wapande hapa. Beneficiaries kwanza wakuje. Ningependa tumuite wao watachukua zile Joy Irene checks. Wanjiru from Precious Blood apande hapa juu. Yvonne Nyaboke from the Kenya High apande hapa juu, na Jude Bogoli Upper Hill. Your Excellency, wanafunzi hawa kila mmoja analipiwa school fees ya 53,554. School fees for the entire year. Ngomba kuchukua nafasi hii kumwalika governor wetu akuje aweze kusign hizi voucher na wapatie wanafunzi wetu wakienda shuleni wasome shule bila kurudi nyumbani. Asante DJ.